Muito bem, acho que é a altura de começar. Estão-me a ouvir bem? Estamos, Boa, Paulo, obrigado, tudo em Mónica. ordem. Sejam muito bem-vindos, então, a esta sessão, este webinar, que nos vai dar a conhecer um pouco melhor ainda a Feira LIGNA. O meu nome é Paulo Azevedo, sou diretor executivo adjunto e gerente da delegação do Porto, bem como diretor dos departamentos de consultoria de mercado e gestão de sócios da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Tenho comigo aqui hoje as minhas colegas Annalisa Löca, a coordenadora de representação de feiras, e a colega Mónica Colasso, a gestora de clientes, respectivamente, das feiras. Como alguns de vocês já saberão, como é óbvio, a LIGNA é a feira líder da indústria do processamento e transformação de madeira e damos também e alertamos para o facto de se tratar de uma feira que se realiza 2 em 2 anos em Hannover, na Alemanha. Gostaria ainda de salientar que, de facto, Portugal tem tido uma presença de longa data na LIGNA, com uma média de cerca de 6 empresas, a ocupar uma área total de aproximadamente 200 metros quadrados. Hoje temos aqui connosco, para dar a conhecer melhor a feira, a Stephanie Wagner, diretora da LIGNA, que nos irá apresentar aqui a feira e trazer-nos novidades para a edição deste ano. Stephanie, thanks a lot for your time to be here with us and to share with the audience some insights, some relevant insights regarding the LIGNA. Temos igualmente connosco o engenheiro Fernando Figueiredo, CEO do Grupo Frezite, expositor de longa data, com mais de 40 anos de participação na LIGNA e que irá partilhar na primeira pessoa o seu testemunho e a experiência na LIGNA. Também aqui, Sr. Engenheiro, muitíssimo obrigado pela presença, pelo tempo. Thanks a lot, Fernando Figueiredo, for your time and to share your experience with our audience. A sessão irá ser gravada, pelo que pedimos que desliguem o micro. No final de cada intervenção terão a oportunidade de colocar questões. No entanto, chama a atenção que poderão fazê-lo via chat a qualquer altura, mas que se preferirem, obviamente, podem optar pela função de levantar a mão e colocarem as vossas questões de viva voz. As questões poderão ser colocadas em inglês, ou se preferirem, podem colocar em português e nós ajudamos a tradução. Por isso, sem mais demoras, passo então a palavra a Stephanie Wagner e desejo a todos uma excelente sessão. Stephanie, the floor is yours. Okay. Hello, everybody. So warm welcome from my side as well. I am sorry I don't speak Portuguese. I couldn't really follow you, Paulo, but I heard the name and I heard LIGNA. So I hope... Just the best. I hope so. No, again, warm welcome from my side. I'm happy that all of you participate today in the LIGNA webinar, and I'm honored to do that today. So hopefully, as you heard, I speak in English. Hopefully you understand everything all right. If I speak too fast, just shout out or give us a note, and I hope everything's fine. My colleague Anna is in the background, as well as the colleagues in Portugal, and they're happy to answer any questions in the chat. And I'm here as well afterward. So next stop, Hanover. You see that slide already? This is what we're all up to. Hopefully we'll all see you again then in May 2025. So roughly 100 days, we just noticed. It's always hard to believe when you hear that, especially for the team in Hanover as well. So next slide, Analia. Thank you. Yes, we have a very, very special edition. This time, you probably have heard and seen it already. It's our 50 years anniversary. Yes, LIGNA is there for 50 years. Don't count, to be honest, because you all know there was Corona in between. So at the end of the day, it's not really the 25th edition, but the 24, and with one digital one. But don't quote us. It's 50 years of LIGNA. And a lot of our exhibitors, and maybe even some of you, have participated from day one. So we have quite a few exhibitors who are with us for 50 years. And this is something I don't have to tell you, especially in those times we are in right now, pretty challenging times with lots of things going on in the world. It's not
it's not really the thing that everybody can count on right now. 50 years of a trade fair, 50 years of a company, or even more. It's something that we really need and want to celebrate with you. And why are we here for 50 years? Honestly, because of you. We can offer the platform, and we do that. We've been offering that for 50 years. But past and future only works together if there's exhibitors like you who participate in LIGNA. So thanks for your loyalty. Thanks for your trust up front. Before I start giving you some more insights about 2025. Yes, what we are, hopefully you all know, the platform for the woodworking and wood processing industry and community. And we're proud to welcome for the 25th time or 24th time, don't quote me, the stakeholders from your companies, from management to sales, from marketing to business development. We hopefully see you all there. Next one. And if that's going to start, and I think the next one is a film. I don't hear the sound. I don't know if you do. No. Nope. I don't hear it either. Monica? No, also no. So let's try it again. We So tried before- it 3 before- minutes. 3 minutes before we tried it. We're not going to tell you what we tried, and I Yes. think some of it is my fault. But again, before the film starts, maybe in between, I'll give you something up front. So what I'm going to provide you in a second is the hard facts and figures. So the figures of LIGNA, where we stand right now. I'm going to show you our new formats, some well-known formats, and run you through very quick tour through LIGNA. But the film, or let's say the teaser we are about to show you, and hopefully the sound works as well, is something a bit more emotional than just the facts and figures. Usually Dr. Deer, the managing director of the VDMA, our co-organizer, the German Woodworking Machinery Association, and myself, we hide under the table once the teaser is shown, because we don't like to see ourselves in moving pictures. But still, we don't want to withhold the film from you. If it works now, let's give it a try. If not, I'm not too unhappy. No, we can't hear the sound. As you don't hear the sound, let's just run the video through. Then at least you don't hear our fantastic English in the teaser. You just see the moving pictures. As you can see, there are some pictures of the past included. I had some nice text in between, but actually it's an invitation movie, and we'll be happy to share that with you afterwards. So don't worry about that. That's a bit of pictures like what LIGNA is about right now, what LIGNA has been in the past. It gives you the focus topics, but you'll all see that in my presentation anyway. So let's just run that through. Woodworking transformation. You see the focus topics in there. I'll come to that in a second later. Some nice sound, some nice music in the background. It shows you some square meters that are going to be updated now anyway. And yeah, that's it. And it ends with the words, let's make 2025 count. And that's something, yeah, Dr. Deer is saying with his famous hand rolls. And then the movie's over. Okay, here we go. Okay, I think you can stop it, Anna. I mean, it's just without the sound. You might have even recognized yourself in some of these pictures, because we did use them from 2023 as well. So as I said, here are the hard facts. As you can see right now, the figures, that's probably what interests you right now. We have a LIGNA preview coming up actually in 2 days in Hanover with 60 journalists from all over the world, with a couple of exhibitors. So all in all, we have 120 people here on Thursday. And these are the numbers they're going to see. So you seeing them first.
You've probably seen it in the exhibitor and product search online already, so it's no secret anymore where we stand. But to give you the information as well, we are now covering 1,280 exhibitors, which is actually, in case you might ask yourself, but you're going to see it in a second as well, because I have that in the next slide then. This is roughly the same number of exhibitors we had in the last edition. And right now, 3 months before we show, we cover roughly 112,000 square meters of space, which is also nearly where we were last time. So you'll see it in a second if you want to switch further. Okay. Usually we don't really like to compare too much. I always say that we always said that in the Corona time and after Corona time, but nevertheless, you're probably going to wonder anyway, and this is why we show that slide as well, so you get it into perspectives where LIGNA 2025 right now stands. So as I said, exhibitors total is about the same. The space is slightly under it still 3 months before. I'm pretty positive that we might reach that goal. Yeah, again, as I said, put it into perspectives. As I said before, we are in challenging times. I think nobody knows that better than you do, probably better than we do as the organizers right now. So this not yet, to make it sound like we don't have to do anymore, but to be honest, in these times, I think this is a great result. I hope you agree. And something, to be honest, we didn't really expect. Again, this just shows the really great loyalty and trust our exhibitors put in us. And then hopefully, let's see that the visitors are attracted as well. And we hopefully get you all over here. Next one. Yes, you can just click once or twice more, so it comes flying in. These are, because I know that usually that does interest a lot of people, the top 6 countries, and I am sorry I couldn't put Portugal in there, but I'll let you know where you stand. But again, these are the top countries, once by square meters and once by the number of exhibitors. As you see quite clearly, I think the first 2 or the top 2 are no surprise to anyone. Yeah, Germany. It's taking place in Germany. Usually, it is a very strong machinery, woodworking machinery country, same as Italy. But the places that follow might come as a bit of a surprise. So as you can see, Turkey and China are really quite strong. They have been quite strong in other shows that have been taking place beforehand in other countries in the woodworking sector, and they are really strong in Germany as well. As you see, China is top 3 when it comes to number of exhibitors, and for the first time really has surpassed Turkey. And that relevance. From square meter point of view, it's still Turkey in the 3rd place. If you ask yourself where Portugal stands, I will be more than happy to share that as well. Right now, we have roughly 200 square meters from Portugal, and we have 6 exhibitors, which is actually more than in 2023. So and I think a couple of you I have seen already in the chat function, and I know some names, so it will be really good to see you back in Hanover again in May. Next one. Exhibition areas. When you look at it, you probably see not that much new because we haven't really changed the layout, the site layout. You can still expect 7 exhibition areas. You see them in the left-hand corner. Those haven't changed. It still ranges from the value chain point of view, from the forestry sector to surface technology, and you know them. And the largest part, obviously, is the tools and machinery for custom and mass production. We still cover 10 halls. We still cover the open air side where largely the forestry part is being located. And we have one addition to the fairground when it comes to the site layout.
which I come to a bit later. We have a new format, which is called the LIGNA truck stop, and this is also going to be located in the open air site. But again, come to that a bit later. Other than that, there's no much changes here. We still have some focus areas. Maybe some of you who've been attending LIGNA for some time know that we have some focus of the skilled crafts, the offers for joiners and carpenters. It's a strong focus in Hall 12, for example. And we have the wooden construction, a very strong focus in Hall 13 with respective exhibitors. But other than that, you see what you get. Next one. Yeah, the focus topics. I was actually wondering if I should put the focus topics still in here in that presentation, because those have been published and out in the wild about 1 year already, or even more than 1 year. So what do we do? Most of you probably know from the past editions. We do call out 2 to 3 focus topics for each LIGNA edition. Why is that? For us, it's mainly, to be honest, it's a means of communication. We use the topics to communicate at LIGNA and to discuss them with exhibitors. They are determined and defined every time before the next LIGNA in close cooperation with exhibitors, with you, with partners, and they always should be long-term trends and topics, nothing short-term, and they should ideally represent the majority of our exhibitors and the interests of our visitors. So that's why we came up with those topics. I think they are pretty self-explanatory, just really short, because again, they have been out there for a long time already. Connectivity for us, it's really the consistent development of the topics of digitization and automation. Sustainable production speaks for itself. I think sustainability is a topic that nobody can derive from anymore. Engineered wood, yeah, area of wood-based materials, addressing all sectors. Yeah, our LIGNA focus topics. What else we do with them besides using them as a means of communication is we always put them on our stage. One of our formats we're coming to in a second, but those focus topics are the basis for some of those formats you see right here on that slide. This gives you a complete overview of the formats we're having. The top 4, the stage, the future square, campus, and recruiting, are formats we already had in place, at least in one last edition, some of them for more than a decade, to be honest. And the bottom 2 are new formats that are completely new. Next one. Just to give you some in-depth information for each of the formats, I'm not gonna dwell too much in there because, as I said, some of them are quite known already. What we have here, the first is the LIGNA stage. That's our stage and meeting point in Hall 12, right in the middle of our fairground. And it's a stage for everything that we bring onto stage regarding lectures, panel discussions, knowledge exchange in whatever format on stage being brought by our exhibitors, so by parts of you. So also for your information, if you want to take part in bringing some topics live on stage alongside our focus topics, then you are free to do so. And with free to do so, I don't only mean please participate, but it's really free. I mean, for exhibitors, it doesn't cost anything, but you can present yourself to our audience. It's also the stage for interactive discussions. It's a stage for award ceremonies, like, for example, the German Timber Construction Awards. And it will also be the stage for parts of our new format, LIGNA Circular, which I explain in a second. But the circular topic will be brought on stage as well for a couple of hours each day, to be honest. Yeah, next one. The LIGNA Future Square. This is the second edition. We are offering that, or to be precise, it is offered by the VDMA, the German Woodworking Machinery Association, in cooperation with us.
It's a space also within Hall 12, right next to the LIGNA stage conveniently. And it's mainly an area for startups. So we give visibility to startup companies who want to present themselves to the LIGNA audience for the first time and who are looking for cooperation partners, investors, etc. And what better platform to use that as a platform within a platform. That's mainly what that is. Next one. The LIGNA recruiting, also a service we've been offering already. It's a service to address and attract and connect young professional and talents alike with people already in the workforce looking for other challenges or other opportunities, not challenges. And that's what we address here. So we are very well aware that a lot of you are searching for talents, and it's not easy. At least I don't really know how the situation is in Portugal, but in Germany and other parts, it's really critical right now to find skilled people in parts. Not in all parts, but this is kind of a matchmaking service we offer here with guided tours, with matchmaking, bringing together those people looking for opportunities and those offering them. There's some information on the website if you are interested in using that service. Again, all this, what I'm presenting, is free of charge. It's free of charge for exhibitors, it's free of charge for visitors, and everybody can make use of that. Yes, and that's now we're coming to the bottom two. This is one of our new formats, what I explained a second ago, the LIGNA truck stop. It's a special format, as I said, in the open air side, kind of located conveniently between or in front of Hall 12 and 27, if you have the fairground inside a bit. It's a special format dedicated to more or less the SME sector, the craft and the joiners and the carpenters. So it's a very specific target group here that is of interest for those. It is, let's say in German, I would say a Wagenburg setting. I think that's an English word as well. A wagon castle setting, like from old times. So with a fire in the middle, obviously we don't have the fire, but that's the kind of setting you could envisage. It's a combination of trucks and vans and containers, and you see the setting that we envisage right here. And they're on the open air side presenting solutions and products for the skilled trades. So power tools, fittings, handheld machinery, fasteners, that's what you can expect here. And it is also combined with another stage, a different one from Hall 12, well, because obviously that's open air, and the stage is also a truck. So we have a dedicated program also for this target group in the open air side. It's going to run every day from 12 to 5. So 5 hours really of interactive, not a presentation with a big slide in the background, obviously, but it's more hands-on. It's a more interview setting. We have influencers coming there. We have exhibitors presenting without a screen, really hands-on, very interactive. That's what's going to happen here. And last but not least, if you're interested after a long, busy day at LIGNA, every day we have a happy hour from 5 to 6. So free beer, free bratwurst. Feel free to come by. Next one. Yes, that's the second new format. As I said before, and I mentioned that in the focus topics already, sustainable production is one of our focus topics, and this topic of circularity is something that really fits right in. It connects and adds to the focus topic. So again, I probably don't have to tell you, but the topic of sustainability and circularity is not, I don't even want to call it to be on the rise, but it's existing and it needs to come into our minds when we look about securing the future of future generations. What we don't want is when you think about circularity, a lot of people think about
recycling first and waste management. That's not what we're aiming at, but the 4 parts you see right here in this circle, we built this format around those 4 thematic islands. We call them the innovation, servitization, transformation, and cooperation. And using those 4 islands and topics or thematic, cycles, we're trying to set up lectures plus a space where we present best practice cases from our community. So again, this is exhibitors for visitors. We all know that our exhibitors have their own individual stand, but if you have something to say about a circularity project, a sustainability project, feel free to contact us and we're going to put it there as well and show the world. So we're trying to build a community here. Again, it's a first timer. It's going to be an on and off LIGNA topic. We're building a society concerning the circularity topic, a community that is hopefully meeting and exchanging ideas and best practices, not only at LIGNA, but throughout the on and off years as well. So it's a program with presentations every day from 10 to 1 and from 2 to 3, round about that time. And again, added by a lounge and knowledge cafe and some thematic islands with best practices. Next one. Yeah, we're already coming kind of to an end. I'm not sure if, well, I think a lot of you know our old slogan. We had a claim for LIGNA that was making more out of wood. That claim followed and accompanied us for decades. We switched that, you might have seen that. That's not the routine of Future On, but it's linking people driving innovation. Our new claim, you might say, wow, that's a bit generic. That would fit to every trade fair there is. You're not wrong. You're quite right, but still, we think that is really the heart and core of LIGNA. What do? We're linking people and we're driving innovation. And when it comes to the routine of Future On, this is our new leitmotif or motto, you would say, for our visitor campaign. So hopefully you've seen it already. Why is that? We say that we hope that you agree. LIGNA is the best place to secure your steps into the future, and the place you need to be ready to get your business not up and running, but to be fit for the future and run your business ongoing in the most efficient and effective way. And what we mean by that is, please, in May 2025, step away a bit from your daily routine, step out and step into a different world, step into the world of innovations and into LIGNA. And so routine of Future On. And hopefully this will be the case once you leave LIGNA and you agree. Yeah, that was my fast run through. Hopefully you got some new information, some confirmations from the old. Thanks for your interest. Thanks for being here. And hopefully you'll see you all again in May 2025. And if you have any questions now, feel free to shoot. Thank you, Stephanie, for the nice presentation and all of the details you gave us. Yeah, we now have time for questions and answers. So feel free to put your question into the chat or just use the hand sign and then switch on your microphone and camera as well if you want. So let me just check. Yeah, we have one question from Luis Bianto from the company Fravisel. He's asking if you have market research of the German market and also a list of companies of the sector.
I have to ask, Luis, I hope you don't mind. Market research of the German market, yes, obviously we do have that. That's actually the part of the VDMA, the German Woodworking Machinery Association. If you let us know what exactly you want, we can check with them and provide you with something. And I have to ask, though, what you mean by a list of companies in this sector, like the associations. I'm not really sure what you mean by that. A list of Okay, maybe it's better if I talk. What I mean is a list of companies, for example, of the people that will be participating on the fair, or either in terms of the exhibitors, a list of the exhibitors, but with more details, so that we can contact them afterwards, or vice versa. I don't know. Yeah, sure. I mean, we have our exhibitor and product search online already. So if you go to the LIGNA website and look under exhibition, there is an exhibitor and product search. Like you can search by different criteria. You can show them all. You can search by hall. You can search by topic, everything by country. There's a full list of exhibitors, and depending on how they filled their profile, hopefully they all do, then you get the additional information. But the contact information is there at all means. I mean, most of them have already put in their company information and product information. Some don't, but for them, you at least have them listed and you have the contact details. Yeah, sure. And also, if you need any further assistance about the online directory that Stephanie just mentioned, then you can also at any time contact Monica or myself, and we gave you also some assistance on that. So do we have any other question for Stephanie? Please feel free. Doesn't seem like we have any more, so you can also afterwards write us an email or write an email to the LIGNA team, and then also clarify any question you will have afterwards also. Well, next to the Portuguese team, obviously the headquarter in Hanover is always here for you. So whenever you have something, you need something, or you want to learn about something additionally, just feel free to contact us anytime. Wonderful. So thank you very much, Stephanie, for this quite interesting insights. And available badge code. I think we have a last minute, a last second question. Badge code readers, are they available to rent? And if yes, can we have more than one user per booth? Yes, definitely. It's available. Just, go to the shop dashboard. Everything is available in the shop. Go to lead management systems. And they're available for rent. And yes, you can have more than one user per booth. Everything there. If you need additional information to what's in the shop, but you'll find it right away, I promise you. There's always the contact person next to it that is the expert in this service that's offered, and it gives you the contact details right away in the shop. Everything via the shop. Easy, you'll find everything there. Again, lead management system. That's the word. Yeah, perfect. That sounds good, Stephanie. Thank you. Thank you. So to the audience, if you have any question or any further question, of course, or as Anna mentioned, we are here to to reach out to Stephanie and the team if you have any further questions. So feel free. So the next one, I mentioned it before, but for the people who came here to this webinar a little bit later, we have now Eng.º Fernando Figueiredo, CEO of the Grupo Frezite. He's a very experienced company as an exhibitor on the LIGNA, and he will share with us some insights, some experience
for you to, I'm pretty sure, with some relevant insights and infos to preparing you for this fair. So, Fernando, are you here with us? I cannot see you. I think I'm hearing you. Yes. Yes, Do you hear and me? I can see your presentation. Okay, Perfect. good. So before I start, I would like to address a special thank you to Stephanie and to Paul for the invitation to be here, and also to say that it will be a pleasure to share our experience in LIGNA that we have been made during more than 40 years. So I will follow my presentation in Portuguese because I made it in Portuguese. I did not know that it should be in English. I don't know, but I will follow in Portuguese. No problem, Fernando. Okay. So let's start. Just a second. So here we are. So em português. Eu vou falar um bocadinho a minha apresentação, vai constar um bocadinho de uma apresentação da nossa organização e depois vou falar um pouco da experiência que temos tido ao longo dos anos na Feira LIGNA. Um pouco da organização hoje, o que é que nós somos? Nós temos 4 áreas de negócio diferentes. A Frezite foi criada em 1978. Temos a área da ferramentas de corte para madeira, que é aquela que se refere, em particular, à Feira da LIGNA. Ferramentas para metal, sistemas de aperto e máquinas inteligentes muito ligadas à transformação do metal e também uma parte que se dedica ao espaço. Somos 452 pessoas atualmente, temos 10 empresas, estamos presentes com vendas em 73 países e recentemente, em 2022, fomos adquiridos pelo um grande grupo, que é o Grupo Sandvik, que estamos dentro do grupo debaixo digamos, da umbrella da Walter, que é uma das empresas que fazem parte deste grande grupo que é a Sandvik. Um pouco de história também para nos posicionarmos a nossa evolução e para vermos como é que conseguimos chegar até aqui. A empresa nasceu em 1978, na altura, pós 25 de Abril, uma carência muito grande nos bens de equipamento, e o fundador, o Engenheiro José Manuel Fernandes, que na altura trabalhava numa empresa que fabricava máquinas para trabalhar madeira, viu uma oportunidade. Portugal, tudo o que existia era basicamente importado e havia um fabricante local de pequena dimensão, mas surgiu aqui uma oportunidade muito grande para desenvolver a área das ferramentas de corte para trabalhar madeira, para completar um bocadinho as máquinas que a MIDA produzia. Depois há uma evolução ao longo dos anos. Em 95 é um passo importante em que mudamos instalações e fomos ocupar uma área de cerca de 4.500 metros quadrados, que é um dos edifícios ou pavilhões onde estamos hoje. Hoje temos 3 aqui na Trofa. Em 96 já é um resultado da nossa vontade de ir à conquista de mercados. Criamos a Frezite Brasil, depois segue-se uma série de experiências também lá fora, com a Frezite em Espanha, com a aquisição foi um marco importante porque começamos a fabricar um tipo de ferramentas que até à altura não fabricamos, que foi a aquisição de uma empresa na Catalunha, J. Prat. Depois, em 2005, foi também a grande mudança que começámos a ter marca própria para as ferramentas de corte para metal, embora este foi um projeto que começou no início da década de 90, mas nós em 2005 entendemos que era a altura de fazer a emancipação desta área, e aí sucede-se depois um conjunto também de aquisições para conquistarmos mercados, sobretudo na Europa. Adquirimos parte de uma empresa no Reino Unido, Eng.º. Depois, em 2007, adquirimos
uma empresa no Reino Unido, a Sobe, depois criámos na Alemanha, Espanha e na República Checa. Tudo isto muito centrado do ano de 2007, foi um ano de facto em que nós fomos muito à procura do mercado das ferramentas corte para metal. Depois, em 2008, entramos no capital numa empresa na Finlândia, Teratoimitos, para criar também uma presença maior na Escandinávia. Depois criamos a Frezite Polónia. Criamos também uma área um bocadinho maior para o metal, porque era resultado, de facto, do esforço que estamos a fazer lá fora e trazia maior volume e tivemos que aumentar a área produtiva. Em 2013 criámos a Frezite, ou na parte do metal FMT no México. 2014 também Frezite Polónia. Adquirimos uma empresa na Alemanha que está ali em cerca de entre Munique e Stuttgart. Adquirimos depois uma empresa que era uma startup que estava no INES que era HPS, que depois viemos alterar o nome para FHP e consequentemente foi quase na mesma altura adquirimos também a Série, tal empresa que se dedica ao fabrico de sistemas de aperto para as máquinas poderem maquinar as peças com alguma estabilidade. Em 2022 foi de facto a altura em que o grupo, a família, sobretudo a família Fernandes, decidiu vender ao Grupo Sandvik, e neste caso foi a Walter que nos está a orientar em termos de ligação e de projeto entre a organização. Em 2024 foi o momento em que foi criada uma marca dentro do Grupo Sandvik, ou dentro da Walter, que é Walter FMT, que é uma marca específica para ferramentas que se destinam a maquinar, sobretudo, metais não ferrosos. Portanto, digamos, ligas de alumínio, latões, etc. Hoje, o que é Sandvik? Só para termos uma ideia para aqueles que poderão, eventualmente, para os presentes que não poderão conhecer. É uma organização com cerca de 41 mil pessoas, fatura quase 11 bilhões de euros de faturação, por isso é um grande grupo. Tem essencialmente 3 áreas, uma que se dedica à indústria mineira, outra à transformação da pedra e outra que tem a ver com sistemas de maquinagem, que é a Sandvik Machine Solution, onde nós estamos inseridos, em que tem estas marcas bastante conhecidas, empresas independentes, como seja a Coromanta, a Seco, a Walter, onde nós estamos, Dorma Pramet, tem sistemas também ligados aos pós, sobretudo metal duro, Pounder Solutions e Toolflow Solutions, e a GWS, que é uma grande organização americana que tem uma organização própria para o trabalho nos Estados Unidos. O que é que hoje somos e como é que estamos integrados dentro do Grupo Sandvik? Ou seja, nós temos 2 áreas que nós chamamos o não metal, que é a área de negócio Madeira e Compósitos, e a área do espaço, digamos que não maquina, e depois temos uma área que tem a ver com dispositivos e máquinas especiais e a área que foi integrada dentro da Walter, que se destina a produzir ferramentas para maquinar os tais materiais não ferrosos e que estão integrados no sistema, na estratégia, na área comercial da própria Walter. Quais são os nossos produtos? Só para nos situarmos, o principal são as serras circulares, que representa o maior, digamos, cota em termos de produtos. Depois temos frezes e porta-lâminas, frezes para pantógrafo, brocas para furar, sistemas de aperto, lâminas de acessórios e serviços de afiamento. As nossas ferramentas têm uma vida, ou seja, quando nós as vendemos, sobretudo as ferramentas que estão no sistema soldado, em que o cortante é soldado no corpo, nós temos que lhe dar vida novamente e elas são reafiadas. E isto obriga a alguma proximidade do cliente, é por isso que em algumas localizações nós temos este tipo de serviço próprio para poder prestar ao cliente uma renovação rápida da ferramenta para estar pronta para ser utilizada novamente. Em termos de presença direta, e agora vou falar especificamente das ferramentas corte para madeira, nós estamos na Alemanha, já referi, entre Munique e Stuttgart, estamos em Espanha,
Em Portugal, digamos que é onde nós temos a maior parte da nossa produção, onde temos também a área de desenvolvimento e inovação, onde prestamos muito do apoio às outras unidades que temos lá fora. Temos no Brasil, que é uma Frezite um bocadinho em ponto mais pequeno, produz basicamente todo tipo de ferramentas, mas numa dimensão menor, e estamos também no México. No projeto que temos desenvolvido no âmbito do 2430, que é um projeto que estamos a desenvolver de crescimento, supomos também, estamos já a concluir o projeto para criarmos uma plataforma também na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos. Quem são os nossos clientes e onde é que eles estão? Nós temos 42% está na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, e nós, nesse aspecto, somos privilegiados porque temos uma proximidade grande aqui ao país vizinho e nós trabalhamos como um único mercado, porque prestamos serviços muito próximos. Hoje é mais fácil enviar daqui para a Galiza do que de Valência, onde nós temos a nossa empresa, para a Galiza. Por isso nós tratamos o mercado como sendo um mercado único. Depois temos o Brasil com 13%. Os Estados Unidos, o Canadá e o México, a América do Norte, também com peso bastante significativo, 11%, mas onde queremos crescer. França, Alemanha, Reino Unido, Polónia e depois diferentes países. Nós estamos a exportar no total para cerca de 72 países. Quem são os nossos clientes? Grande parte da indústria imobiliária, ou seja, quase 50% da nossa produção destina-se à indústria imobiliária. Não só diretamente quem fabrica o mobiliário, mas quem está relacionado com o mobiliário, ou seja, a indústria de componentes mobiliários. Depois temos como segundo plano a carpintaria e como terceiro a serração, ou seja, estes são os principais setores onde nós mais intervimos. Depois há alguns que também estão a crescer, que é o caso do PVC e compósitos, o caso dos pisos flutuantes também, que são materiais que hoje são materiais compostos. Nós temos em Portugal o exemplo da Amorim, que fabrica pisos flutuantes em que uma das partes é cortiça, mas tem MDF ou tem HDF. Por isso, isto também é uma oportunidade que nós agarramos e que estamos a trabalhar. E depois trabalhamos outros setores como a alimentação, como o calçado, como o tratar resíduos, etc. Sobretudo no caso de trituração. Um pouco de história, porque é a LIGNA, ok? Nós já participámos na LIGNA, a primeira participação foi em 1981 e fizemos sucessivas participações ligados no mesmo stand da MIDA, máquinas para trabalhar madeira. Digamos que a Frezite era parte da MIDA. E em 1989 foi quando nós fizemos a primeira participação com stand próprio. Eu queria só salientar que na LIGNA, em 1981, que foi a nossa primeira participação, que estabelecemos o contacto com o nosso atual distribuidor na Bélgica, que se chama Lesa Belgium, cujo dono é o Sr. Dobler, com quem temos relação desde essa data. Por isso, desde 1981 que trabalhamos com o Lesa Belgium. Depois, em 89, há aqui uma transformação em termos de organização. O G. Fernandes acaba por contratar mais pessoas, sobretudo para trabalhar numa direção que era ir à procura de outros mercados e acabamos por ter um foco diferente, a forma de trabalhar. Eu posso-vos dizer que eu entrei aqui em 89 precisamente e uma das minhas tarefas foi à procura de clientes e na altura recordo-me que na altura não era o ICEP, era ICEP. Conseguimos listas de clientes lá fora, ou importadores de máquinas e eu por 2 vezes com outra pessoa que aqui trabalhava, que era o Luís Machado, fizemos 2 grandes viagens até de 3 semanas de carro com ferramentas na mala à procura de clientes até à Escandinávia. Por isso estão a ver o quanto difícil, moroso, custoso, e cheguei cá da última viagem que fizemos, foi em 92, e não pode ser, nós temos que apostar de facto em feiras do setor, e a LIGNA foi aquela onde nós mais investimos para ter uma presença
com outra forma, com outra imagem e com outra capacidade também de leitura e de captar clientes. Eu tenho aqui uma fotografia somente da imagem de 2023, mas a nossa vontade é de continuar como sendo, digamos, o principal parceiro estratégico para nós nos darmos a conhecer. Ou seja, porque é que é a LIGNA? A LIGNA, eu já participei, ou nós e a nossa equipa, já participámos em muitas feiras do setor em todo o mundo, desde a IWF nos Estados Unidos, um Atlanta até a Ásia, pela Europa, etc. E de facto ali a LIGNA é aquela que reúne tudo numa só e de uma dimensão totalmente diferente. Por isso, eu só vou resumir aqui alguns dos aspectos que eu acho que são importantes de ter em conta: networking, relacionamento, geração de leads, oportunidades de negócio, posicionamento da marca e branding, tendências de mercado, análise da concorrência e benchmarking. Eu posso dizer que, em termos de networking ou relacionamento, os nossos principais clientes, os nossos principais fornecedores, os nossos principais intervenientes no processo, como fabricamos os nossos produtos, como os colocamos no mercado, etc., foi influência e contactos da LIGNA. Por isso, é hoje de um papel diferente, porque hoje é cultivar um contacto, ir conhecendo mais pessoas, mas a base do desenvolvimento da Frezite foi feita através da LIGNA. Lá foi onde nós percebemos que tipo de máquinas, que tipos de processos e queríamos implementar, etc. É um ponto também de criação de parcerias, a LIGNA ou a Taroita Mitos ou outras oportunidades que nós tivemos, como nos Estados Unidos, com alguns dos nossos parceiros, foram tudo desenvolvimento feito através da LIGNA. Não há dúvida, um ponto de geração de leads. É lá que estão as pessoas mais importantes que decidem, é lá que estão lá as pessoas ávidas de ver coisas novas. Por isso é um ponto importante para nós mostrarmos as nossas oportunidades ou as nossas novidades. Nós fazemos sempre questão de, em todas as feiras, apresentar alguma novidade, porque hoje estar numa feira e não ter nada de novo é extremamente ingrato, porque todos os clientes ou todos os visitantes, a primeira coisa que chegam ao stand e perguntam o que é que há de novo. E de facto, só que não temos nada de novo, não é bom, é mau. Eu recordo-me que um dos nossos parceiros uma vez estava imaginando uma serra circular e ele, em vez de pôr os dentes por dentro ou por fora, pôs os dentes por dentro, ou seja, era uma ferramenta que nem sistema de aperto tinha. E as pessoas ficavam ali, mas para que é que isto serve? E eu cheguei lá e também fiz o mesmo papel. Para que é que isto serve? Não serve, não tem utilização. E ele disse-me assim, não tem, mas toda a gente pergunta para o que serve, porque era uma novidade. Eu tinha que mostrar qualquer coisa de novo. Por isso é importante nós mostrarmos algo de novo na feira. Depois, em termos de posicionamento e branding, também é de facto como é que nós nos queremos posicionar. Nós ali temos uma oportunidade. Ok, eu quero ser um service provider, por exemplo. Quero mostrar que não é só ferramentas. Então eu posso dar essa imagem ou posso dizer que eu faço tudo ou não faço nada. Como é que você quer? Eu tenho sempre uma oportunidade de dar uma mensagem e de tentar posicionar e ao mesmo tempo criar notoriedade, aumentar a marca ou a visibilidade da nossa marca. E depois há de facto aquilo que eu também acho que é muito importante, que é nós observarmos, conseguirmos monitorizar o que é que os nossos concorrentes estão a fazer, ter interações porque nós, como fabricantes de ferramentas, nós temos que fabricar as ferramentas ou produzir para as máquinas existentes. Não há nenhuma máquina que será fabricada para uma ferramenta. Por isso, nós temos que ir atrás um bocadinho das tendências, o que é que os processos, ou da indústria de móvel, ou da carpintaria, ou do mobiliário, quais são as tendências, quais são as máquinas que vão ser utilizadas, para podermos adaptar um pouco e inovar ou desenvolver para determinados processos que estão a aparecer ou que será o futuro e que nós teremos que trabalhar.
Eu depois preparei aqui somente algumas dicas que eu acho que são importantes e ao longo da nossa experiência. Eu só, de facto, na LIGNA só tenho boas experiências em tudo, só posso dizer de facto, é um exemplo em termos de organização, em termos de serviços, tudo bom. Há que ter algumas contas, sobretudo custo de viagem e alojamento. Eu digo desde que a Ryanair, por motivo do aumento das taxas dos aeroportos, cancelou muitos dos voos que tinha para a Alemanha. Hoje os preços das viagens são mais caros, por isso há que preparar as viagens com tempo. O alojamento, nós durante muitos anos ficámos em Hannover, mas se nós procurarmos um bocadinho fora, nós atualmente ficamos ali numa cidadezinha a 30 km de Hannover, muito rápida, porque tem autoestrada, em 20 minutos, e temos outra relação preço-qualidade, ou seja, é melhor e agora teremos que ter, obviamente, alugar carro, mas tem essa vantagem de termos outra qualidade a um preço menor. É preciso muito cuidado com o envio do material para expor, porque hoje em dia há de facto alguns transportadores também não acondicionam bem e sobretudo quando se trata de produtos pesados como os nossos, em que quando se mexe podem destruir, é preciso algum cuidado. Continuo, a barreira da língua, de facto o alemão, eu não falo alemão, mas é importante ter alguém no stand que consiga entender o alemão para dar uma ajuda, porque muitas vezes somos contactados com pessoas que só falam somente o alemão, por isso é importante ter alguém no stand que fala o alemão. Novidades, é importante, como eu disse, é fundamental ter lá uma placa a dizer new. Nós habitualmente fazemos o nosso catálogo para apresentar na LIGNA, ou seja, fizemos um catálogo que apresentámos na LIGNA, o outro faremos para apresentar na próxima LIGNA, que é para termos também uma novidade a apresentar nessa área. E depois também é importante uma boa divulgação. Graças que temos aqui um time fantástico que nos ajuda nessa área, mas é importante dar a conhecer a nossa presença e tocar as pessoas mais importantes que nós queremos que nos vão visitar para termos de facto sucesso na nossa presença. Há uma coisa que eu não foquei aqui, que é o pós-LIGNA, que também é muito importante, que muitas vezes nós investimos muito na nossa participação, mas depois perdemos no follow-up. Porque se chegamos à empresa, temos a nossa rotina e o follow-up daquilo que nós entendemos que é muito importante, acaba para passar para segundo plano e depois perdemos, de facto, a oportunidade. Pronto, isto é somente uma ideia da experiência que temos tido ao longo destes anos na Feira LIGNA. Não sei se alguma pergunta queiram colocar, sintam-se à vontade, se eu souber responder. Muito obrigada, Fernando, e muito interessante ver esse contributo também sobre a vossa participação e realmente a experiência de longa data que vocês já têm. Eu própria também já tive o prazer de poder visitar-vos no vosso stand na última edição da LIGNA e é realmente bom, por um lado, ver a participação portuguesa crescer em termos gerais, mas realmente ter empresas como a Frezite a marcar presença há tantos anos e a preparar-se devidamente para uma participação e conseguir também acompanhar os frutos dessa participação. Temos obrigado. então espaço para perguntas e respostas. Eu já vejo que temos uma pergunta aqui no chat, que é, Fernando, como se chama a cidade onde ficam alojados a quando da LIGNA? Uma boa pergunta. Posso ajudar? Boa tarde. Posso? Bom Diga. dia. Paulo Gomes. Sal, Fala, Paulo. Alt, qualquer coisa. Parte Salzstedtfurt. Fica mais ou menos a 30 km de sul de Hannover.
Ótimo. Nós também, se calhar, só também de experiência própria, como nós também temos várias feiras que se realizam no recinto de feiras em Hannover, e mesmo da nossa experiência própria como representante em Portugal, normalmente todos os locais que ficam mais a sul da cidade de Hannover, estamos a falar, por exemplo, de Sarstedt ou Hildesheim, em alguns dos sítios até existem ainda algumas ligações de metro direto para o recinto da feira, portanto, dependendo também da distância que optarem, do alojamento que optarem, podem eventualmente até ainda ter uma ligação direta de metro, ou então a opção com o que o Fernando mencionou, talvez um pouco mais a sul ainda, e utilizando um carro de aluguer e a deslocação, quanto também maior a equipa da participação é, obviamente, aí depois o custo também de participação reduz e compensará um carro de aluguer. Muito bem. Exatamente, conforme a Stephanie também já colocou no chat, a própria feira também tem uma plataforma de reservas de alojamento, digamos que é como se fosse um booking da própria feira, e então também podem consultar através do site da feira essa plataforma e os alojamentos disponíveis e respectivos preços. Temos mais alguma pergunta? Não parece. Estão ainda a localizar Bad Salzburg. Agora já está. Mas Paulo, isso é um exemplo. Claro. Provavelmente não haverá até, não sei, algum hotel livre para... Mas há muitas outras localidades, como disse a Ana, à volta de Hannover, que nós conseguimos uma relação preço-qualidade muito melhor, temos bons hotéis, a um preços razoáveis e conseguimos estar melhor acomodados. Esta é a minha opinião. Correto. E temos vindo a fazer já há mais, talvez 20 anos, estamos a fazê-lo. Correto. E com boas ligações para a cidade, não é? E também para o recinto da feira, isto também é importante mencionar. É que ter uma autoestrada próxima, porque em 20, 30 minutos estamos na feira. Correto. E na periferia, como a Ana também mencionou, existem também os transportes públicos, não é? Exatamente. Que também podem ser muito bem utilizados para tal. Sim. Muito bem. Acho que já não há mais questões. De qualquer forma, estejam à vontade, se quiserem enviar depois, estarei disponível. Daquilo que eu puder ajudar, com certeza. Contem. Nós e a Frezite, eu e a Frezite, obviamente. Correto. Obrigado, Fernando. Assim o faremos, mais uma vez. Lembro que estamos cá, a equipa está cá para posteriormente, obviamente, mediar tudo o que acharem pertinente. Muito bem, então resta-nos então aqui fechar um pouco esta sessão. Muito obrigado, obviamente, a todos, nomeadamente à Steffi por ter partilhado connosco o que podemos esperar de 2025 da feira. Aqui também ao Sr. Engenheiro Fernando Figueiredo e aqui não podemos esquecer a Carla Pereira, está aqui algures, a nossa pessoa de contacto na Frezite, também por terem disponibilizado algum do seu tempo para nos apoiar e a partilhar connosco a sua experiência na feira. So, thank you very much to all of you. Yes, here is Carla. Thank you very much for your time as well. So thank you, Stephanie, for the fantastic insights, the very relevant insights. I'm pretty sure that... Oh, maybe. Okay, this was you, Stephanie. Okay. It was just me. Sorry. I was reading the chat and I thought it would be a last-minute question once again. Okay, it was you. Yes. So thank you. Yes, thank you very much for your time as well. And a vocês muito obrigado por estarem então aqui desse lado, tencionarem visitar a LIGNA em 2025, ou quem sabe até também expor. 2027 haverá mais uma edição, ou a próxima edição, e esperamos que estas informações hoje aqui também possam ajudar na organização. Nós agora tivemos a falar aqui que também são as opções para viagem, para alojamento, etc., para maior ou melhor experiência nesta participação, nesta feira. Aproveito ainda para informar, e já
já houve esta questão que iremos enviar por e-mail as apresentações, hoje aqui partilhadas, e também a gravação desta sessão, caso queiram rever numa altura posterior. Se tiverem mais alguma questão, mais uma vez, está aqui a equipa, a Annalisa Löca e a Mónica Colasso, que estão aqui disponíveis para qualquer questão que possam ter. So, thanks a lot to all of you. Thanks a lot to be here to share with us the experience, to give us some insights, and I'm pretty sure some of you we will see in May, in next May in Hanover. So thank you very much, and bye-bye. Thank you very much from my side as Thank well. you. Hope to Thank see you, all Marcel. of you in May. Correct. See you then. not Thank you not very only much. some of you. Thank you very much.